أعزائي طلبة بريب 1 في حلقة جديدة في ساينس بالإنجلش تحت رعاية وإشراف وزارة التربية والتعليم. زي ما احنا we're still in unit 2. اتكلمنا في البارت الأولاني على ال accompanied forces with motion، اتكلمنا على ال force of inertia وال friction force، وبعدها كنا بنتكلم على ال benefits of friction force. تعالوا مع بعض نكمل ال harms of the friction force ونبدأ حلقة النهاردة. اوكي، يلا بينا نبدأ الحلقة بتاعت النهاردة. يبقى احنا في accompanied forces to motion part 2. طيب، اتكلمنا على ايه في previous lesson؟ قلنا ان الفورسز بتبقى due to motion we have 3. اتكلمنا already على الفورسز of inertia والfriction forces، ووقفنا عند benefits of friction forces. هنكمل بقية benefits والharms of the friction force، ونتكلم also on the forces inside living systems. اهو البنفيتس اوف فريكشن اللي اتكلمنا عليها في البارت الاولاني. اول حاجه قلنا it prevents the feet from slipping on road during walking. واحنا ماشيين we do not slip. Why? Because of the friction. تاني حاجه قلنا it helps in stopping and starting car motion. لو الكار بتاعتي ماشيه وانا عايزه اوقفها I use friction forces. تالت حاجه it helps in burning matches. قلنا لو انا بولع كبريت I use the friction in order to have a burning match. Okay, طيب. Question. A car tire is covered with a very porous substance. لو بصيتوا على الويلز على الكار tires هتلاقوا فيه كده substance. It's a porous substance. بصوا كده اهي. It's not a flat surface. السيرفيس هنا it's not flat. في surface كده غريبة. تفتكروا why the tires are coated with this porous substance? Basically عشان هي دي اللي بتزود الفريكشن. So to increase the friction between the tires and the road to help the car in starting motion and stopping. فاكرين لما كنا بنقول ان احنا الفريكشن is an inverse relation with the speed؟ فنفس الحكاية هنا. أنا مستخدمة to these car tires a porous substance in order to increase the friction. عايز أزود الفريكشن in order to start and stop the car motion أو the car movement. تمام؟ يبقى again this is due to friction أو for friction. طيب، دلوقتي بقى هنتكلم على ال harms of the friction. زي ما قلنا الفريكشن ليها حاجات useful. Yes, it's useful. But in the same time في حاجات harms. طيب، زي إيه بقى؟ أول حاجة it causes a great loss of mechanical energy because this energy is changed into heat energy. فاكرين لما قلت لكم إن في الفريكشن بيحصل release of heat؟ الهيت ده معناه lost energy. I don't need this heat. في heat خرج، في temperature عليت. I don't need this lost heat energy. فبasically this is something harmful. أنا مش محتاجاه. This is waste of energy. طيب، تاني حاجة it produces heat energy due to friction between some parts of the machines. This heat causes expansion of these parts and affects their performance. في machines، الماشينز دي ممكن تكون في مصانع أو تكون actually machines. الماشينز دي بيحصل بينهم friction. الفريكشن ده بيعمل expansion. لما بيحصل ان في releasing of heat، الهيت ده بيخلي الحاجة يحصلها expanding. الاكسباندنج ده بيأثر على الماشينز وبيخلي الماشينز بتاعتي تبوظ. It's not working well anymore and it even affects البرفورمانس. خلاص الماشينز دي مش شغالة كويس anymore. ليه؟ ده بسبب الفريكشن. طيب، تالت حاجة it causes the erosion of machine parts and damages them as well. تخيل في parts عمالة يحصل between them friction. البارتس دي بيحصلها ايه؟ بتتاكل، بتحصل لها erosion. So they need to be exchanged. خلاص أنا البارتس بتاعتي it's damaged، حصل لهم erosion. فأنا محتاجة إن أنا replace them frequently. كل شوية هفضل أجيب parts جديدة. Why? This is because friction. يبقى كل دي harms of the friction. حاجات الفريكشن بتعملها that we do not want. طيب، question بيقول لك we lubricate and oil mechanical machines. lubricating يعني we use oils. بصوا كده على الصورة اهو. بصوا they're adding oils between the machine parts. ليه بنعمل lubrication؟ ليه بنستخدم oil between these parts؟ again to reduce the friction. أنا عايز أقلل الفريكشن between these moving parts of the machine so to prevent their erosion. عايزة أحافظ على الماشين parts بتاعتي. فباسically عايزة أقلل الفريكشن، عايزة أقلل الاحتكاك اللي بيحصل between these parts. So what do? We do lubrication or oiling. بصوا بنحط oil
in order to reduce the friction. اوكي، تعالوا بقى نشوف الفيديو ده. برضو الفيديو ده من بنك المعرفة، بيوضح لك ايه هي ال benefits and the harms of the friction forces. Hello here. We will show you the benefits and harms of friction. Let's start with friction's benefits. The first benefit is that it helps us walk, as it prevents feet from slipping on roads. It also helps in stopping moving vehicles. We can say that it also helps in starting the car's motion. The last benefit of friction is that it helps in the burning of matches. Now, we can say that we finished counting the benefits of friction. Now let's move to the harms of friction. First, it causes a great loss of mechanical energy, because this energy is changed into heat energy. Second, it produces heat energy. And last, it causes the erosion of machines, parts, and damages them as well. يبقى زي ما شفنا في الفيديو كان بيورينا some benefits and harms of friction، وكان بيدينا example على each thing whether it's a benefit or a harm for the friction. طيب تعالوا بقى نشوف some EKB questions، أسئلة بنك المعرفة. طيب the first question tells you write the scientific term of the following. It is a resistance force against motion that originates between the object in motion and the medium touching it. ايه هو الفورس اللي بيكون between the object and the medium؟ طبعا ده الفريكشن فورس، هو ده الفورس اللي بيكون between the object and the medium which is touching it. طيب تعالوا نكمل مع بعض ال EKB questions. طيب عندي choose question، بيقول لك ايه الفورس which prevents the feet from slipping on the road؟ definitely الفورس اللي بيمنع ان انا اتزحلق او ان انا يحصل لي slipping while walking on the road. This is definitely friction force. اهو this is friction. وطبعا لو احنا فكرنا هنلاقي ان دي حاجه beneficial، دي حاجه benefit للفريكشن، مش حاجه وحشه، بالعكس you're not slipping you're not falling. So again مين الفورس هنا؟ هنختار friction. Okay, more EKB questions. Complete the following. طيب تعالوا نبص على الكومبليت. اول حاجه what causes the erosion of moving parts of the machines؟ definitely this is the friction force، هو ده اللي بيمنع ان يحصل erosion للmoving parts. طيب تاني question، the idea of the machine's lubrication depends on the decrease of. لما بنعمل lubrication للماشينز definitely ده بيقلل لي مين؟ بيقلل لي الفريكشن فورس. طيب question 3 there is what between the car tires and the road؟ definitely there is a friction. طيب and in the what direction of the movement؟ definitely it's opposite direction. اتفقنا وقلنا ان الفريكشن دايما بيكون في ال other direction of the motion، عكس الموشن. لو الموشن ماشي كده يبقى دايما الفريكشن هتلاقيه opposingly. اوكي طيب more EKB. Static objects resist the change of its what from rest to motion؟ mass, density or state؟ definitely الحاجة الوحيدة اللي بتميك sense هنا هتبقى الstate. اوكي نتكلم بقى على آخر فورس اللي عندنا وهو البيولوجيكال فورسز. ومعنى كلمة بيولوجيكال يعني دي الفورسز اللي موجودة inside the living system. طيب there are forces inside the living system يعني inside all living things، سواء كان السيستم ده صغير جدا as a unicellular يعني living organism مكون من سيل واحدة، أو complex systems كبيرة جدا معمولة من multi cells زينا كده زي الهيومن بودي اللي معمول من multi cellular. طيب again these forces they enable the living organism to do their different biological operation and keep their survival and vitality. يعني الفورسز دي بتخلي البودي يفضل working in its way ويبقى surviving in a healthy way. طيب يبقى again scientifically ايه هي البيولوجيكال forces؟ دي الفورسز اللي بتكون inside the living systems that enable the living organisms to do their different biological operation. نفس الكلام بنقوله تاني. These are the forces that makes the system to work efficiently. طيب examples بقى. أول حاجة وأشهر example عندي هو الهارت. الهارت ده عبارة عن ماسل. الماسل دي بتعمل إيه؟ It pumps blood around all the body system. انتوا متخيلين قوة الهارت إن هو ماسل بتعمل pumping البلود إنه يمشي in your whole body from head to toe من الأول للآخر. مين اللي بيعمل كده؟ This is the muscle, the heart muscle. So this is indicated by the heart
pulse during the movement of blood inside the blood vessels. اقدر انديكيت الموفمنت بتاعه الهارت ازاي؟ بالبلس، النبض. مش احنا ساعات لما بنبقى عايزين ان احنا نقيس النبض ممكن نقدر نعرف قوه الهارت؟ يس، البلس ده بيعرفك قوه الهارت. it's a muscle which contracts. خلاص، يبقى ده example لفورس. yes, this is a force that happens inside your body. طيب ده اول example. بيقول لك ايه؟ the role of the heart in raising blood from bottom I mean lower part اللي تحت to top is similar to the role of water pump in raising water from canals and groundwater wells against the earth gravity. اوكي، طيب ايه تاني؟ other forces. ايه الاكزامبلز التانية اللي عندي؟ عندي liquids that are transported through pores and the walls of cells. ودايما اتجاه المية بيكون بيمشي من اللو concentration to the high concentration. وناخد بالنا من الحته دي، دايما بيجي يسالك في الدايركشن بتاع الليكويد ترانسبورت او الموفمنت بتاعه الواتر بتكون من اللو كونسنتريشن تو ذا هاي كونسنتريشن. طيب ده كان اكزامبل برضو. more examples. ايه تاني؟ liquids are transported through pores and walls of the cells from lower concentration to a higher one. وايه تاني؟ a rising of the water and salts from the soil اللي من تحت اهو. بصوا على الصوره، مش أنا السويل ده بيكون فيه water. these roots they keep absorbing الواتر. بيبدأوا يحصل absorbing للواتر من السويل عشان تروح لبقية البلانت بارتس. تطلع المية دي بدل ما تبقى just inside the soil، لأ، دي بتوصل للستم وبتوصل للleaves of the plant. يبقى again this is also a force. في force opposing الجرافيتي. الجرافيتي دي بتشد المية لتحت. In the same time these roots are absorbing water to the upper parts of the plant. خلاص، يبقى اهو from root to stem then it reaches the leaves. This is all against who? Against the earth gravity force. Okay, more examples of forces inside your living system. طيب بصوا بقى، contraction and relaxation of muscles help the body organs to move. طيب عندنا example حلو قوي. عندك المسلز، عندي مثلا هنا two muscles، البايسب والترايسب. البايسب اللي فوق والترايسب اللي تحت. This muscles contract. بص كده لما بتعمل contraction to your muscle actually الcontraction والrelaxation ده force. الفورس ده it allows you to move. مش احنا المسلز دي هي اللي بتخلينا ان احنا نقدر نتحرك ونعمل movement. The same thing happens inside this specific muscles اللي موجودين in your arms. عندك البايسب والترايسبس. هنا بيحصل contraction في البايسب، الترايسب بيحصل لها relaxation. So this contraction ورelaxation الحاجتين دول هم اللي بيخلوا المسل تبقى moving. So basically this is a force that is needed and it is useful in your body system. يبقى again احنا كل ده عمالين نتكلم على examples of forces inside your living system, inside your system. اتكلمنا على اشهر واكبر example هو مين؟ الهارت. ان الهارت ده it's a muscle. وقلنا عندي example تانية زي فين؟ زي في البلانتس. قلنا البلانتس الروتس they absorb the water. بيعملوا absorbing للواتر من تحت لفوق. الواتر is needed for the plant. فايه اللي بيحصل؟ الروتس بتعمل لها absorption from down to upwards into the leaves. خلاص؟ وده كان الاكزامبل بتاعي on the muscles زي البايسبس والترايسبس اللي بيعملوا contraction for you to move. تعالوا بقى نشوف الفيديو ده برضو. again it's summarizing all the forces that you find in your body system or actually in any living organism. In this part of the lesson, we will complete the accompanied forces to motion, especially forces that cause motion, which are forces inside a living organism that enable it to do its biological functions and ensure its survival. Heart muscles contraction and relaxation help the heart to pump the blood to all the body organs. And this is indicated by heart pulses during the movement of blood inside the blood vessels. During the motion of the contraction and relaxation of the muscles of the heart, the blood passes through the heart and rises upwards against gravity. Then it is pushed to all body parts. The contraction and relaxation of muscles help the body organs' movement.
They are also considered forces inside living organism systems. Liquids transfer through pores in the walls of cells from the lower concentration to the higher one. Here we have water and mineral salts rising against gravity, which are considered the living organism's force that help plants to survive. يبقى زي ما شفنا في الفيديو كان بيديك some examples of forces that actually exist in living organisms, whether بقى ال living organism ده كان humans or plants. اوكي تعالوا بقى نحل مع بعض ال EKB questions on the board. اوكي يلا نعمل مع بعض الأسئلة على البورد. اوكي EKB questions أسئلة بنك المعرفة. طيب أول question بيقول لك what is meant by the following. طيب 1 forces inside a living system. يعني إيه what is meant by the forces inside a living system? Basically those are the forces that are inside any living organism system which enables them to do their biological function and ensure its survival. الفورسز دي أنا محتاجاها في all the living systems, all the living organisms. Why? In order to do their function عشان يقدروا يعملوا الجوبس بتاعتهم and to ensure its survival. أتأكد إن this living organism is actually living. يقدر يعيش, يقدر يsurvive. So those forces are actually needed in all living organisms. Okay, طيب. Next, more EKB questions. Complete the following. طيب أسئلة complete. أول حاجة what and what of the heart muscle helps in pumping the blood all over the body organ. أي heart muscle أو أي basically أي muscle لازم تعمل إيه؟ لازم تعمل contraction and relaxation. يبقى again لو بيكلمك على أي muscle whether المسل دي كانت heart أو أي ممكن تكون مثلا البايسبس والترايسبس ممكن يكون talking about any muscle لازم تعرف إن muscles they actually do contraction and relaxation. في حالة الهارت هنا it helps in pumping the blood all over the body organs. طيب question 2 liquids transfer through the walls of the cells from زي ما قلت لكم الدايركشن is important لازم تبقى عارف الدايركشن بتاعت الواتر بتمشي منين لفين. طيب we said it always moves from low to high concentration. يبقى again الليكويد دايما بيحصل له ترانسفير من اللو للهاي. طيب next question 3 بيقول لك ايه what indicates the contraction and the relaxation of heart muscles inside the blood vessels. ايه اللي يقدر يقول لي او يثبت لي ان الهارت بتاعي he's doing contraction and relaxation. definitely مين الانديكيشن بتاعنا؟ البلس. بنتأكد بنشوف في نبض ولا لأ. مش احنا لما بنيجي نطمن على أي patient عايزين نعرف الهارت كونديشن بتاعه whether الهارت muscle actually is contracting and relaxing بنتشيك ازاي؟ بنعمل indicating ازاي؟ using pulses. بنقيس النبض بنشوف النبض in order to know whether the heart is pumping ولا لأ whether the heart is doing contraction and relaxation ولا لأ. يبقى pulses indicate these contractions and the relaxation of the heart muscles. تمام يبقى دي كانت ال complete questions. Next ماشي choose questions. أول question what is or are examples of forces inside living systems. طيب تعالوا نبص كده pulses inside blood vessels ولا inertia ولا brakes ولا all the previous. definitely ما عندناش غير هنا واحد بس اللي هو البلس. the pulse inside blood vessels هو ده الاكزامبل للفورس اللي موجود جوه a living thing or inside a living system. Okay, more EKB questions. طيب اهو سؤال choose تاني. The force that helps living organisms to do their biological operation. أنهي force من دول هو اللي بيساعد ال living organism to do its biological function, ال biological operation؟ أنهي واحد؟ هل هو friction؟ أكيد لأ. هل هي الانيرشيا؟ برضو لأ. طيب what about the heart contraction and relaxation؟ yes هو ده الفورس اللي موجود في ال living organism that helps them to do their biological operation. يبقى مين عندي؟ heat contraction and relaxation. طيب next EKB questions برضو اهو. طيب ايه الكويستشن عايز ايه؟ give reason for the following using the safety belts in cars and planes. ليه بنضطر ان احنا نعمل السيفتي بيلتس in case ان احنا في car او plane؟
Definitely this is a revision for the inertia by the way. بيفكرك بالinertia again because they work on stopping the forces of inertia to prevent the car or the plane passengers from being injured when a sudden change in motion occurs. فاكرين لما كنا بنقول ان الانرشيا دي لازم يكون في external force in order to stop it؟ ففي الحالة دي مين الاكسترنال فورس بتاعي؟ ده الفورس of the belt، الحزام هو ده الفورس اللي هيمنع البودي of the passenger انه يبقى tilted or rushed forward. خلاص؟ يبقى again السيفتي بيلتس هم دول اللي بيعملوا stopping للفورسز of inertia. آخر سؤال. Give reason for the following: falling of a coin in the cup by rapidly hitting the paper. ليه الكوين ده بيقع once I hit the paper? We said it before. Again وبكده نكون خلصنا حلقة النهاردة. اتكلمنا على ايه؟ اتكلمنا على ال accompanied forces with motion part 2. اتكلمنا على ال two types of forces اللي كانوا فاضلين لنا اللي هم كانوا ايه؟ ال friction forces، وشوفنا فيديو يوضح لنا الفرق between the benefits and the harms of the friction forces. واتكلمنا على the last type of forces اللي هم ال forces that we find actually in living systems. اشوفكم ان شاء الله في الحلقة الجديدة ونتكلم على بقية ال forces.